ਚਲੋ ਜੀ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪੀਪਲ, ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਓਕੇ, if these trends continue the introduction नहीं हो सकता, but sheer ये तो किसी चीज का contradiction है। The spread of prosperity across the world, especially China and India, is driving an increased demand for meat, eggs, dairy. Okay, I think this is very detailed, might not be an introduction to. We're likely to have 2 billion more mouths to feed by the mid-century, more than 9 billion people. Okay. If I was you, probably I might go with this because ये थोड़ा बहुत ज़्यादा detailed है। Detail already अपन introduction से इतनी detail ना पांदी नहीं है। पढ़ के देखते हैं। We are likely to have 2 billion more mouths to feed by mid-century, more than 9 billion people. ठीक है जी। Okay, but if these trends continue, the double whammy of population growth and richer details will require us to roughly double the amount of crops we grow by 2050. Okay, A करके देखते हैं। But sheer population growth isn't the only reason we'll need more food. कल्ला आहा reason नहीं है, क्योंकि इत्थे जो तुसी एक statement दे रहे हो is the contradiction है। Okay, I think the next one should be this. The spread of prosperity across the world, especially China and India, is driving an increased demand for meat, eggs, dairy, boosting pressures to grow more corns and soybeans and to feed more cattle, pigs, and chickens. They मतलब like prosperity this हिसाब ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਫ ਥੀਸ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦ ਡਬਲ ਵੈਮੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ and richer diets will require us to roughly double the amount of crops we grow by 2050. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ that kind of makes sense। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੀਆਰਡਰ ਆਲਸੋ। ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀ ਬਣਦਾ। Okay, as you can see कि मेरा reorder बाकी पूरा सही है and we've got it mostly correct। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ strategy ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ I have used more of my logic। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, strategy ਵੀ ਔਰ logic ਵੀ, but you need to be more careful when you're doing the reorders।